منطقة الشرق الأوسط ستكون واحدة من المناطق الأسرع نمواً في العالم من حيث الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال العام المقبل. فبحسب تقرير لمؤسسة IDC للأبحاث التكنولوجية، ستنفق دول المنطقة أكثر من 96 مليار دولار على قطاع التكنولوجيا والاتصالات خلال عام 2014. قطاع التكنولوجيا وحده سيتلقى استثمارات بأكثر من 32 مليار دولار عام 2014، أي ما يعادل نمواً نسبته 7.3% مقارنة مع عام 2013. وأضاف التقرير أن بدء تنفيذ مدينة دبي ذكية سيؤدي إلى تسريع وتيرة إطلاق مدن ذكية أخرى في الدول الخليجية، مما سيؤدي إلى تدفق أكبر للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والاتصالات في هذه المنطقة. وأشارت IDC إلى أن السعودية هي السوق الأكبر للتكنولوجيا في المنطقة، حيث من المتوقع أن يبلغ إنفاق المملكة على القطاع 7 مليار دولار خلال عام 2014، بينما سيرتفع إنفاق الإمارات على التكنولوجيا بنسبة 4.5% خلال العام المقبل، لا سيما مع بدء التحضيرات لاستضافة معرض اكسبو 2020، علما أنه بلغ نحو 6 مليار دولار خلال العام الجاري. أما مصر فتشهد حاليا عودة تدريجية للاستثمار في القطاع التكنولوجي، حيث من المقدر أن تبلغ قيمة هذه الاستثمارات 3 مليار دولار عام 2014، علما أن حجم الإنفاق على التكنولوجيا في مصر كان قد انخفض إلى ملياري دولار عام 2011 مع اندلاع ثورة يناير. كما توقعت IDC نشاطا مضطردا لسوق برمجيات تطبيقات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة شمال افريقيا. وللمزيد يسرني ان ينضم الي هنا في الاستوديو السيد رانجيت راجان، مدير الأبحاث للبرمجيات وخدمات تقنية المعلومات في IDC، وهي شركة قيادية في أبحاث تقنية المعلومات. سيد رانجيت، أهلا وسهلا بك. هل يمكن أن نبدأ بشرح بسيط لماهية سوق برمجيات تطبيقات الأعمال بداية؟ Sure. Enterprise application refers to computer software that helps to organize, automate, and streamline business processes. And applications, these applications can be used across different business functions such as, finance, HR management, supply chain management, etc. And so they're used by organizations to improve efficiencies, to improve transactional, automation, and finally to make better decisions. So they're able to service their customers better, to release products into the market, etc. And so this market is in the Middle East and North Africa region, this market is quite significant. It contributes to about $630 million. Just the software licenses and maintenance contributes about $630 million currently. هذه السوق المعروفة إذن بسوق ال EAS، من الذي يدفع الإنفاق فيها؟ هل نتحدث عن القطاع الخاص أم القطاعات الحكومية بشكل أساسي؟ Well, we're seeing spending from both sectors, the public sector and the private sector. On the public sector front, you see that the governments are trying to improve efficiencies, are trying to improve transparency and manage their resources better. And this is happening across the region. And we're also seeing that there are tremendous initiatives around e-government across the region as well, and that's all driving the spend around enterprise applications. On the private sector front, we are seeing that the traditional large sectors like banking and finance, telecom, oil and gas, they continue to invest in enterprise applications. But we're seeing the emergence of new sectors like healthcare, education, transportation, which are currently quite nascent, but we expect them to increase their investment in enterprise applications quite significantly over the next 4 to 5 years. هل هذا يعني بأنه أيضا سنشهد دخول كما لقطاعات جديدة أيضا لأحجام وأنواع شركات جديدة مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى هذه السوق؟ Yes, so traditionally, these applications have been quite expensive to implement, and so therefore it's largely been the large and the mid-sized organizations which have invested in these applications. But what we are seeing increasingly is that the small and medium enterprises are beginning to see the value in these kind of applications and are beginning to increasingly adopt them. Although they might have constraints in terms of budgets, they're increasingly looking at options such as cloud-based applications to get on board and start using the benefits of these applications.
الإمارات العربية المتحدة كانت يعني في صدارة الدول اللي تنفق على هذا القطاع في العام الماضي، بعدنا في العام الحالي يعني يمكن القول. هل يمكن القول بأنها ستحتفظ بموقع الريادة أو القيادة في 2014 في سوق الEAS؟ So the UAE has been quite ahead in terms of the adoption of enterprise applications through the years. So many of the progressive organizations, the large and mid-sized progressive organizations in the UAE have already invested significantly in enterprise applications over the last several years. So now they're trying to rationalize the investment. They're trying to modernize their applications. But at the same time, as I mentioned, the small and medium segment will start increasingly investing for the first time in these applications. So having said that, because the UAE is ahead in the maturity curve as compared to some of the other countries in the region, the increase in spending in the UAE will be slightly lower, or the growth in spending will be slightly lower than the other countries. That is only because the UAE has achieved a certain degree of maturity. So the investments in the UAE will be on those tools and those features and those modules which are quite mature, and enabling greater efficiencies, but also helping them to move ahead in terms of the business operations. بهذا المعنى أين ترى النمو الأكثر تسارعاً في الإنفاق في المنطقة؟ So the growth drivers for this region will continue to be Saudi Arabia and the UAE, which are the two large markets within the Middle East North Africa region. But we're also seeing some of the smaller markets in North Africa, Egypt, etc., which are currently quite small, but they are because of small base and because of the low maturity levels, they are showing greater propensity to invest in these applications, and we will see high levels of growth in those smaller markets as well. السيد رانجيت راجان، مدير الأبحاث للبرمجيات وخدمات تقنية المعلومات في IDC، شكرا جزيلا لحضورك معي.